What's up mga palangga? Thank you so much for watching this video. It's me again, JP, and for today's video, I'm so excited to share with you about what Sony did with our previous faulty camera and also the details of this new camera of Sony ZV-1F. So if you're interested, please keep on watching. Kwento ko lang mga palangga, when we started our YouTube channel, we actually used and we started mobile phone camera when it comes for vlogging. And the very first upgrade na ginawa namin mga palangga for new camera is yung Sony RX02. Ginawa din namin siya ng vlog mga palangga about unboxing and also the details of the item. And I'm so grateful din mga palangga kasi almost 3 years ko din siya nagamit. And almost 200 videos in this channel din yung na-captured ko in using that camera. Yun nga lang mga palangga, nasira yung camera na yun recently nung pumunta kami ng Puerto Galera during our island hopping. So that's why we decided na lang to upgrade our camera from that Sony RX02 into this GoPro Hero 11 that we are using now. So what happened with that camera mga palangga for Sony is nag-blackout yung kanyang display. Pero gumagana pa naman siya. Pero yung display nga lang niya is nag-blackout na, wala na lumalabas sa screen. Blessing in disguise din mga palangga kasi yung kanyang warranty is almost mag-expired na, which is this June or July. So nasira siya this May. So nakahabol pa siya mga palangga for warranty. So pumunta kami ng kanilang service center. After a few days mga palangga, siguro within 7 days, nung napadiagnose namin yung camera na yun sa service center, we receive a text message and call from them na wala na daw yung ganong camera. I mean, face out na daw yung ganong model ng camera. So medyo nalungkot naman ako, pero one thing that they offered mga palangga, they give me an options. It's either for replacement into a different model or upgrading the camera into a different model. Dahil nga nakabili na rin kami ng GoPro, which is the one that we're using now for good for travel and also for outdoor. So we decided na lang na to replace na lang the camera with a different model instead of upgrading para hindi na kami gumastos pa since meron na kaming nabiling bagong camera. So ito yung ni-replace ni Sony mga palangga. So ito yun, Sony ZV-1F. Tama, Sony ZV-1F. Yes. So ayan, parang kasing size niya ng phone, ganun, ng cellphone. Pero mas maliit niya talaga yung Sony RX02. And ayan, ganito siya. Alam mo yung parang mga mga lumang digital camera. So ganun yung kanyang size. And para yung mga palangga, ito lang yung accessories na binigay sa amin. Although binalik namin yung mga accessories ng previous camera namin, pero ito yung binigay niya. Ito lang, itong USB Type-C charging cable. Wala siyang kasama adapter. Pwede naman daw siya i-charge kahit saan. And then, binalik din namin yung luma naming memory card na naka-attach din sa camera for 32GB. Now, we got this 64GB. Itong malaking camera niya or malaking memory card. And lastly, itong mga papers. Yung mga instruction guide, setup guide. So, yun lang. So, yun lang naman all in all yung na-replace sa amin or binigay sa amin ni Sony. And then, ito na nga yung camera mga palangga. Sobrang maganda siya talaga for indoor vlogging. Ayan. Pero, although yung kanya mga features, yung mga functions niya is almost the same lang naman with the previous camera. Pero, mas parang pina-enhance nila ito compare from the Sony RX02. Ayan. Sony ZV-1F. Yan yung camera niya. And then, sa top naman, dito yung kanyang power buttons, yung mga buttons niya. Nafi-filter yung sounds, pero natatanggal naman to. Tanggalin natin. Ayan, tatanggal siya. So, dito yung microphone niya. Tawag dito, muff something. Kalimutan ko yung tawag dito. Basta ayan. Ito yung kanyang screen. Tapos ito yung kanyang camera. Now, try na natin siyang i-open. So, ito, power button, on. Ayan siya. Tada!
Diba? Yung mga buttons niya is almost the same lang with the previous camera, pero touch screen siya mga palangga. Tapos ayan, ito yung kanyang mga saksakan ng mga cables. And then sa ilalim naman, ayan, pwede siya yung ilagay din sa tripod. Tapos magkaiba siya ng battery ng previous naming camera. Another one mga palangga is na parang like with the previous camera namin mga palangga, napi-flip siya. So I think same lang din siya nito. Check nyo to. Yan. Tada! Ayan siya. O, diba? Pwede siya for vlogging. Hi guys! Hello! Ayan, kaya ako siya nasabi na maganda siya for vlogging kasi malaki yung screen niya, oh. Tapos hindi, yun nga, nakaka-bother kasi titingin ka dito sa camera, tapos nababother ka dito sa kabila kasi dito mo titingnan yung sarili mo. Pero ayan siya, 'di ba? Ang ganda. So, nape-flip siya, ayan. Naiikot-ikot pa nga ito pataas eh, kaso natakot ako baka masira. Pero yung seller doon, inikot-ikot niya to. Ayan. Tapos nagpo-focus siya mga palangga. Ayan, nag-autofocus siya. Kung nakita niyo yung previous natin yung vlog for unboxing of GoPro, so ganun siya, nag-autofocus siya, kaya maganda talaga siya. Maganda siya for indoor vlogging. So, ay na mga palangga ang ating Sony ZV-1F. So, kung nagbabalak kayo mga palangga mag-upgrade for a new camera or to start your vlog, so I think maganda yung mga cameras ni Sony kasi pang matagalan din siya, and then they do offer replacement talaga, especially if nasa warranty pa yung inyong device. Pero syempre kailangan nyo din alagaan ng mabuti yung inyong mga unit, itong mga items nyo. So, that's it. So, dalawa na yung camera namin ngayon. So, gagamitin naman ito for taking thumbnails, pictures, and also for vlogging indoor. And then, itong GoPro naman is gagamitin namin for outdoor and also yung mga travel vlog. Kasi, medyo malaki to. Hindi namin to kayang bitbitin kapag magta-travel kami. Alam mo yun. So, I think really good. Maganda talaga to for indoor. I'm so happy with what Sony did replacing to our Sony RX02 camera. Blessings in disguise din mga palangga na ganito yung ni-replace sa amin. Kasi nga, yung bumili na kami ng GoPro, so hindi na naman kailangan pa ng action camera. And although good din naman ito for action, pero for travel, hindi ko siya masuggest. Kasi sobrang laki niya, tsaka baka malaglag, yun, masira agad, tapos hindi pa siya water resistant. So, we decided din to purchase GoPro na din. So, sobrang grateful ko din mga palangga kasi although dalawa na yung camera namin, but they can serve for two purposes. Thank you so much guys for watching, and thank you so much din Sony, and I'm so happy that I was able to use your product and pang matagalan din siya, diba? So, ayun, thank you Sony. Thank you guys for watching this video. If you enjoy watching this video, please give this video a thumbs up. Kung may mga questions kayo or anything you would like to share, don't hesitate to comment below. If you're new to this channel, please don't forget to hit the subscribe button and hit the bell notification button again para updated kayo every time that we release a new video. Because here in our channel, we're giving contents for self-improvement, life tips and tricks, and helpful reviews. As always, thank you so much guys for your continued support. Hope you guys have an amazing day. Have a great day and have a great life, and I will see you all on my next video. Bye!